Viewers, welcome to RTV's weekly show, Voice of America Presents English for You. আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে এই আয়োজনের সাথে বরাবরের মতোই আমি আছি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালায় সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকায় অবস্থিত উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যেখানে একঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে এবং ক্লাসরুমে রয়েছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন। আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 1976 সালে এটা ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। 1999-এ এসে প্রাক প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় 4000, শিক্ষক রয়েছে 115 জন, 105 জন আমার স্থায়ী এবং কিছু রয়েছে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। 47 জন আমার কর্মচারী এবং কর্মকর্তা মিলে আমার 47 জন এখানে তারা কাজ করছে। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিবেটিং ক্লাব থেকে শুরু করে রক্তদান কর্মসূচির সাথে তারা যুক্ত। একইভাবে তারা বিভিন্ন বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথেও তারা যুক্ত। ফলাফলের কথা যদি বলি, এসএসসি এবং এইচএসসিতে আমাদের বিশেষত্ব হলো এখানে শতভাগ পাস। আমি আমার শিক্ষার্থীদের শতভাগ পাসের আওতায় আনতে পেরেছি এবং এটা কিন্তু এই 5 বছরের মধ্যে একজনও ফেল করেনি উদয়নে। এটি আমাদের বৈশিষ্ট্য এবং সাথে সাথে জিপিও কিন্তু আমাদের অনেক ভালো। স্কুলের স্থাপনা যদি বলি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা 6 তলা বিল্ডিং এবং এখানে 54টা রুম রয়েছে। এখানে ক্যান্টিন রয়েছে, একটা রয়েছে 5 তলায়, আবার নিচতলাতে একটা ক্যান্টিন রয়েছে। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন এবং আমাদেরকে তার সাথে অংশীদারিত্বে জড়িত করেছেন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে এলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ অল? তোমাদের সবাইকে দেখে আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগছে, কারণ আমরা চাই যে আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তোমরা বেশ কিছু বিষয় একটু পরিষ্কারভাবে শিখতে পারো। সে কারণেই তোমাদেরকে আগে বলেছিলাম যে আমাদের এই ক্লাসরুমে উপস্থিত থাকবে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জেকব বার্লিন এবং উপস্থিত আছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক AKM আব্দুল মতিন। প্রথমেই চলে যাচ্ছি মিস্টার জেকব বার্লিনের কাছে। মিস্টার বার্লিন, please introduce yourself. Hello, my name is Jacob Berlin and I'm an English teacher from America. Are you guys excited about practicing English today? Yes! I'm also excited. Let's get started. এবারে চলে যাচ্ছি তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক AKM আব্দুল মতিন স্যারের কাছে। Sir, would you please say something about our show English for You? Yes, of course, because Voice of America and with collaboration with RTV, as they're supporting us to learn English. It's a really impressive decision, and of course my learners will learn a lot from this program. Thank you so much, sir. Students, ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদেরকে একটি A to Z ওয়ার্ডবুক বই দিয়েছে। সবাই পেয়েছো? দেখতে চাই। তোমাদেরকে আরও একটি বিষয় জানিয়ে রাখছি, A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে এবং আমাদের স্ক্রিনে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস দেখানো হচ্ছে, যে ওয়েব অ্যাড্রেস থেকে তোমরা চাইলেই ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ দ্বারা নির্মিত অনেকগুলো ইংরেজি ভিডিও দেখতে পারবে, যেগুলো থেকে তোমরা আমেরিকান ইংলিশ খুব ভালোভাবে, সহজে এবং নিজের সময় অনুযায়ী শিখে নিতে পারবে। স্টুডেন্টস, তাহলে কি আমরা আমাদের ফার্স্ট ভিডিও দেখব? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিও দেখতে। লেটস জাম্প ইনটু দ্য ফার্স্ট ভিডিও। Hi, Anna. Why do you have all this weather stuff? I love weather. Me too. Weather is so important. It is. It affects people's lives. Have you ever reported on a big weather event? I have. I've reported on a blizzard. Do you mean the one last weekend? Yes, I had been waiting for that blizzard for years. When it came, I was ready. Welcome to our most perfect lesson. Why is it perfect? Today we are reviewing the present perfect and past perfect verb tenses.
These show that an action is completed. Kelly uses the present perfect when she says, Have you ever reported on a big weather event? Anna uses the past perfect when she says, I had been waiting for that blizzard for years. listen for have or had and the past participle to find more sentences with the perfect tense. I'll color those words to help you. Kelly, I have wanted to report on a big weather event my whole life. Who hasn't? Did you report all weekend by yourself? No. I volunteered Pete to help me. Why am I here on a Saturday? Why are you carrying things? Why? Pete, these are my supplies. Food, a blanket, warm clothing. Where are your supplies? This could be the blizzard of the century. It'll be fine. How else had you prepared? Well, I had just bought the latest weather forecasting software, so I brought it. Do you mean the Weather Genie Pro? You know it. Pete thought it was pretty great too. Do you have any games on that thing? Yes, I have the best weather survival game. Boom. Sounds fun. It is. The big snow broke all kinds of records, didn't it? Yes, it did. And every time a record was broken, we celebrated. So far in Washington, D.C., 29 inches of snow has fallen. That, my dear listeners, is a record! By Saturday night, stores and restaurants had closed. Did you bring enough food? I thought I had brought enough food, but I ran out. Hey, Pete, where's my bag of popcorn? Maybe you ate it already? No, I didn't. I haven't seen it. We had reported together for 48 hours straight. Wow. That must have been a great team building exercise for you and Pete. Yeah. I hope you found all the sentences with perfect tenses. Learn more on our website. Welcome back from the first video. Students, have you understood? Yes. Who want to explain it confidently? In the video, we got to see some conversation between two peoples and also a conversation between the man and the woman. And it was mostly about a weather report. And through the conversations, we got to learn about the use of past and perfect tense in American accent. Thank you. Sit down. Sir Abdul Matin, please explain this video for the student. Yeah, this is a very interesting video. We see some of the accents, of course, and of course you learn how to use the present perfect tense and the past perfect tense, and you see how they use the stress and intonation, and also their use of in real sentences. And not only that, we see finally when we see the real conversation of the American accent, and we see the end of the video. Thank you, sir. স্যারের কথার পরে নিশ্চয়ই আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি যে এই ভিডিওতে ভয়েস অফ আমেরিকা কি দেখাতে চেয়েছিল এবং কোন বিষয়ের উপর তার এমফাসিস করেছে, তাই তো? ওকে, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড ভিডিওতে, যেটা তোমাদের জন্য বানিয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ। Let's jump into the video. Hello, I'm John Russell. Part of accent reduction involves stressing the right words in the right ways. Let's explore how you can improve your ability to stress words by developing the skill of self-monitoring. Learning how to tell what you need to work on. Start by reading and listening to a sentence on our website. Write down the words that are stressed. Then record yourself saying the same sentence. You can use a phone, computer, tape recorder. Do you stress words in the same way that the native speaker stressed them? Let's do an example. Consider this sentence from Brian Lynn's recent science report. I hope we can image one of these outer moons close up in the near future to better determine their origins. Shepard added,
I listened to the sentence. Now I record the same sentence, paying careful attention to the word stress. I hope we can image one of these outer moons close up in the near future to better determine their origins, Shepard added. Then I compare my recording to the original recording. Once again, I am only listening for word stress. When you are comparing your recordings, ask yourself the following. Am I stressing words in the same way the native speaker does? If you notice differences, record yourself saying the sentence again. You might have to do this several times. This activity takes some patience, but it will be very valuable for your long-term language development. That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Students, have you understood? Yes, sir. Who want to explain? At first you, please. The person in that video, he taught us how we can speak like the natives. So at first, we should record someone who is a native, his talking, and then after that, we should see how the word stress are used, or they are telling it. And after that, we should record our talking, and we can compare with those two words, two videos, and then we can know how to. Thank you. Sit down. এখন মিস্টার জেকব বার্লিন এই ভিডিও সম্পর্কে আরো নতুন কিছু যোগ করবে। প্লিজ মিস্টার জেকব বার্লিন। Okay, so today we learned about how to practice so we can sound when we are speaking like a native speaker. And this is something we can all do from the comfort of our homes. There's 3 steps we learned about. When you are watching any kind of show or listening to any kind of audio, you can listen to maybe 1 sentence or 10 seconds and then repeat what you heard into a recorder, maybe on your phone or laptop. And then after you do that, you will listen to your recording and the original audio and compare the two and pay careful attention to word stress. Although there are some general rules on when to stress a certain word in a sentence, much of it is also based on context. So let's just practice a sentence. I'll write a sentence on the board and we'll repeat stressing different words. So I'm going to say this sentence and then you repeat after me and pay careful attention to stress. Say a little louder, more clearly, more slowly, the words that I stress. You ready? Hello, my name's Jacob Berlin. You say it. Again. Hello, my name's Jacob Berlin. Hello, my name's Jacob Berlin. So maybe someone asked me a question, what's your name? I can say, my name's Jacob Berlin. I'm trying to answer their question, stressing name. So a lot of it depends on context. And the more you listen and record, then compare, the better your English will sound like a native speaker. Back to you, Mashu. Thank you. ভাষার আসলে পার্থক্য রয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে। আমি যে শব্দ প্রক্ষেপণ করব, যেভাবে প্রক্ষেপণ করব, আরেকজন সেভাবে করবে না। ধরা যাক আমি এক ধরনের শব্দ ব্যবহার করে কথা বলবো, আরেকজন কিন্তু সেভাবে করবে না, বা তুমি কিন্তু সেভাবে করবে না। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকমই ঘটে থাকে, তাদের বিভিন্ন শাখায় পার্থক্যগুলো হয়ে থাকে। আজকে আমরা আলোচনা করব স্পেলিং, প্রনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারি নিয়ে। মিস্টার বার্লিন, প্লিজ স্টার্ট। As you guys know, there are many different types of Englishes in the world. Today we're going to look at 2 different types of English, American and British, and compare the two. We're going to look at vocabulary, spelling, and pronunciation. Let's get started with vocabulary. Okay, so on the board I wrote 2 common vocabulary differences between British English and American English. The first one is maize in British English and corn in American English. The second one is where we park cars. In British, we say car park, and in American English, we say parking lots. Okay, now it's your turn. I want to hear from you. Any examples of vocabulary differences between British and American English? Raise your hand. Yes, ma'am. For example, in British English, we say flat. And in the American English, we said apartment. Very good. Thank you.
So on the board, I highlighted two common spelling differences between British English and American English. The first word is traveling. In British English, double L. In American English, single L. This is common for a lot of words with a double L. In the same pattern, just a little different, British English meter is spelled with an R-E, and many words that end in R-E in British English end in E-R in American English. Okay, now I'm looking for some volunteers. Who wants to share some spelling differences between British and American English? Yes, sir, right here. In British, we say labor, and in American English, we say labor. Both, the pronunciation is the same. But for British English, we say the spelling is L-A-B-O-U-R. And for American English, it's L-A-B-O-R. Very good. Thank you very much. Okay, lastly, we're going to look at some pronunciation differences. One of the most common areas that words are pronounced differently is the A sound. I'm going to say this word with a British accent, and then you guys will repeat after me. You ready? Laugh. Laugh. American accent, laugh. Laugh. Okay? Another area of difference is the R sound, especially at the end of the word. Americans like to say the R sound very loudly, very hard, whereas British speakers say the R sound very soft. Sometimes you can hardly hear it. So I'm going to say this word with a British accent, and then you'll repeat. Center. Center. American accent, center. Center. Did you hear that strong R sound at the end? Okay, now it's your turn. Who has some pronunciation examples for us? Yes, ma'am. Yes. In American, it's said schedule, where in British, it's called schedule. Very good, very good. Thank you. You guys have some lively participation. Thank you so much for sharing. Back to you, Mashu. থ্যাংক ইউ। আমরা চলে এলাম আমাদের পরের ধাপে যাওয়ার জন্য। পরের ধাপ হচ্ছে সকাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমরা যা যা শিখেছি এক এক করে এখন তোমাদের পরীক্ষা দেবার পালা। তার মানে তোমরা বলবে ডায়লগ আমেরিকান অ্যাকসেন্টে, সেটা তোমাদের বন্ধুদের সাথে। স্যার, who will take part in this segment? Yeah, there are lots of students here who want to take part in this program. Who want to, please, could you raise your hand, please? Almost they all are ready, sir. Yeah. Sir, please call the first pair. Nahi, can you come up here with your partner? Hi, it's been a long time since I last saw you. Yeah, it's been a long time. I was busy with my debate activity. Oh, what was the topic of your debate? Importance of English. I see. What do you think about this topic? I think this topic is very important. Oh, really? Why do you think so? Because English is international language, and I think that we have to practice more about it. I see. I recently heard that there was a lot of companies and businesses that hire employees, including their English skills. What do you think about it? I think it's very important, and actually we have to increase more and more. I see. I think we should increase our English learning knowledge and skills. Yeah, we have to practice more to actually increase our more learning skills. We should. See you later. See you later. Sir, call the second pair now. Second pair, Anonna and who's your partner? Could you stand up, please? Hello there. I wanted to ask a couple of questions regarding to the matter. I've been doing research for a long time, which is about cyberbullying. Would you spare me a couple of minutes so I can go ahead and ask you all the questions I've got? Yeah, sure. Go ahead. What are the questions you want to ask me? Well, in your opinion, what are the main reasons or causes for cyberbullying? Well, I believe that having online accounts which you do not know or trust, having a public profile, then uploading sensitive information online to strangers without knowing the prior risks. That is the main cause that leads to cyberbullying. So you are saying that we should stop trusting people online? Yes, of course. You should never trust a stranger online who does not reveal their identity to you, and you should never overshare your information with them. Okay, so how can we prevent it from happening? Well, the first step is to never trust a stranger online, and if you ever get into trouble, you must alert your parents or get help from any trusted adult. Do you think cyberbullying is making people insecure? Is it affecting people's lives?
Yes, of course it is affecting people in every sphere of their life. Well, thank you for sharing your experience. That's all for today. Goodbye. I'm happy to be of help. Goodbye. Sir, it's time for our third pair. Call them. From the girls, yes, is from class 10. Who can come here, please? Yes. Who is your partner? Hey Sarah, ain't it so hot nowadays? Yes, it's hard to bear. Even sitting on a couch and relaxing is difficult. I know, right? I just can't work due to excessive sweating. Yeah, our school had to close for 2 weeks for this excessive heat. Yeah, but that's good because I can't go to school like in this hot weather. Yeah, but it is also hampering our study because the school are having a trouble finishing the syllabus. Oh, that's true. Yeah, and I can't go out of the house because the rays of the sun directly hit my skin and I'm suffering from terrible rash. Oh yeah, I'm also having a really bad tan. That's true. And do you know, almost 20 people of our country died due to the ongoing heat wave the last month. Oh my god, that's really bad. Yeah, and do you know, the environment specialists say that the main reason behind heat wave is deforestation. Oh yeah, the government should take immediate steps to plant more trees. Yes. Now bye. Okay, bye. Sir, it's time for our fourth pair. Please call them. Okay, the last pair, Samia, I think. Yeah, who is a partner? Hello, Samim. Hello, Nahian. What's up? I'm fine. What about you? I'm also fine. Do you know what I'm thinking just now? No, what is the topic? I'm thinking about after and before Corona in our school. Oh, I see. Some of the days I also think about this topic. That's crazy. Let's discuss about the topic. Yeah, sure. Can you remember how was our school used to be before all this Corona craziness? Obviously, those were the days. Everything seemed so normal. And the energy in the classroom was different too. The interaction between teachers and students was more dynamic. Definitely. I felt like a learning better when I could actually talk face to face with my friends and my teachers. Yeah, and remember how crowded the hallways used to be before all the Corona? Yes. So what did you observe when the school first opened after Corona? After Corona, our school opened 2 years ago. Everything was very, very quiet then. The hallways felt like deserts. And the cafeteria was practically empty compared to before. It seemed like a host house. Now I should go my home. If I don't go now, my mother will scold me. Okay, bye. Let's see you later. প্রিয় দর্শক, এক এক করে শুনে দিলাম সবার ডায়লগ এবং চমৎকারভাবে ওরা ডায়লগ বলেছে, সেটি বলার কোনো অপেক্ষাই রাখে না। এই পর্যায়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনের সবচেয়ে মজার এবং সর্বশেষ সেগমেন্টে। এই সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ রাউন্ড। এইখানে আমরা সর্বমোট 4টি কুইজ বলবো, যে 4টি কুইজের মাধ্যমে আমরা 4 জন বিজয়ীও পাবো। আর ইউ গাইজ রেডি ফর দ্য কুইজ? ওকে, আমাদের ফার্স্ট কুইজ হচ্ছে উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কত সালে স্থাপিত হয়? প্রথমে হাত তুলেছো তুমি, তোমার কাছ থেকেই উত্তর নেব। 1955. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের আজকের কুইজ রাউন্ডের প্রথম বিজয়ী। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর শুভেচ্ছা উপহার তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে তোমার প্রিয় শিক্ষক মতিন স্যার। স্যার প্লিজ। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় কুইজে। আমাদের দ্বিতীয় কুইজটি হচ্ছে VOA এর পূর্ণ নাম কি? তুমি সবার আগে হাত তুলেছো, তুমি দাঁড়াও। ভিও এর পূর্ণরূপ ভয়েস অফ আমেরিকা। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় কুইজ বিজয়ী এবং তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং আরটিভির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর শুভেচ্ছা উপহার তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে মিস্টার জেকাব বার্লিন। এবারে আমাদের তৃতীয় কুইজ, আর তৃতীয় কুইজটি হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। এই অনুষ্ঠানটি কোন চ্যানেলে কিবার প্রচারিত হয়? হ্যাঁ, দাঁড়াও, বলো। RTV চ্যানেলে ফ্রাইডেতে। একদম সঠিক উত্তর। তোমার জন্য রয়েছে আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর শুভেচ্ছা উপহার তোমার হাতে তুলে দিচ্ছে আমাদের প্রিয় শিক্ষক মতিন স্যার। এক এক করে 3টি কুইজই শেষ হয়ে গেল, আর অপেক্ষা শুধুমাত্র একটি কুইজের। দেখা যাক এই শেষ কুইজের
শেষ বিজয়ী হয় কে? উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব নাম কি? অনেকেই হাত তুলেছে দেখতে পাচ্ছি। কে সবার আগে হাত তুলেছে? এবার আমি স্যারের ডিসিশন নেব। স্যার কে সবার আগে হাত তুলেছে? the little boy maybe. This is Dhaka English Preparatory School. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের আজকের কুইজের এই ক্লাসের সর্বশেষ বিজয়ী। আর এ পর্যায়ে তোমার হাতে গিফট তুলে দিচ্ছে মিস্টার জেকব বার্লিন। তোমরা যারা বিজয়ী হয়েছো তাদেরকে অভিনন্দন, এবং যারা বিজয়ী হতে পারোনি তোমাদেরকে আরও একটি সুসংবাদ দিচ্ছি, তোমরাও চাইলে অংশগ্রহণ করতে পারো কুইজে। RTV লাইফস্টাইল পেজে গিয়ে তোমরা এই উত্তর দিতে পারো এবং বিজয়ী হতে পারো ভয়েস অফ আমেরিকার ইংলিশ ফর ইউর পক্ষ থেকে। তোমরা দেখে নাও আজকের কুইজ। এই পর্বের কুইজ, হোয়াটস দি আমেরিকান স্পেলিং অফ ফ্লেভার? বন্ধুরা, RTV লাইফস্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 30 মে রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। স্টুডেন্টস, আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে। আশা করছি তোমরা এই আয়োজন থেকে কিছু হলেও শিখতে পেরেছো, এবং তোমরা যদি আরও ভালো শিখতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্য অনেকগুলো সুযোগ রয়েছে। তোমরা ভিডিও দেখে চর্চা করতে পারো, তোমরা আরও বিভিন্নভাবে চর্চা করতে পারো, তাহলেই তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবে আশা করি। আমরা চলে এসেছি আয়োজনের একদমই শেষে। আমরা চলে যাচ্ছি AKM আব্দুল মতিন স্যারের কাছে। স্যার, প্লিজ সে সামথিং। Yes, fantastic. It's really, really fantastic program. I think my students are learning a lot today, and of course, following day they can go to the website and of course VOA Learning English at the same in partnership with RTV. They search a lot and they attend all the quiz programs and learn from them next time. Thank you RTV and of course VOA. Thank you, sir. Now, your mentor, Mr. Jacob Berlin, will say something. It was an honor to practice English and teach you guys today. I can tell up until now you've been studying really hard. I hope you take what you learned today and study even more and have fun practicing English. স্টুডেন্টস, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে। তোমাদের ভালো লাগলে আমাদের সেটি হবে সার্থকতা, এবং তোমরা যদি এই আয়োজন থেকে ছোট্ট করে হলেও একটি জিনিসও শিখে থাকো সেটি হবে আমাদের অনেক বড় সফলতা। প্রিয় দর্শক, সবাই ভালো থাকবেন। সময় হয়ে গেছে আমাদের চলে যাচ্ছি, কিন্তু বলে যাচ্ছি আগামীতে দেখা হবে আবারও অন্য কোনো স্কুলে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।